सिद्धि विनायक श्री गजानना लंबोदर विघ्नेश्वर गणेश। Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. To welcome you all to the graduation day celebration of our school. Our chief guest, Dr. G. Vijayakumari ma'am, has just arrived. We are delighted and honored to have you here on the occasion of the graduation day. A warm welcome to you, ma'am. Graduation day is a much awaited event in every student's life, as it gives the returns to the efforts put in by them throughout the academic endeavor. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. I kindly request everyone to stand up for the procession of the students of class 10.
our chief guest to inaugurate the function by lighting the lamp. Begins with seeking the blessings of the Almighty through prayers and hymns. Prayer. May I now request our teachers to invoke the Almighty. Jaya 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 He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Jaya Jaya He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Nada Brahmamayi Jaya Vagishwari Nada Brahmamayi Jaya Vagishwari Sharanam Te Gacchamaha. Jaya Jaya He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Swamasi Sharanya Tribhuvanadanya Suramuni Vandita Charana. Swamasi Sharanya Tribhuvanadanya Suramuni Vandita Charana. Navarasa Madura Kavita Mukara. Navarasa Madura Kavita Mukara. Smita Ruchi Ruchira Bharana. Jaya Jaya He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Asina Bhava Manasahamse Kundatu Hina Shashidavale. Asina Bhava Manasahamse Kundatu Hina Shashidavale. Hara Jagatam Guru Bodhi Vikasam. Hara Jagatam Guru Bodhi Vikasam. Smita Pankajatanu Vimale. Jaya Jaya He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Lalita Kalamayi Gnana Vibhamayi Veena Pustakadharini. Lalita Kalamayi Gnana Vibhamayi Veena Pustakadharini. Matirastam no Tava Pada Kamale. Matirastam no Pada Kamale. Aikunta Vishaharini. Jaya Jaya He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Nada Brahmamayi Jaya Vagishwari Nada Brahmamayi Jaya Vagishwari Sharanam Te Gacchamaha. Jaya Jaya He Bhagavati Surabharati Tava Charanau Pranamamaha. Pranamamaha Pranamamaha Pranamamaha. Om Pataya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gatitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshiniim Bhagavatim
अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. The Bhagavad Gita is a light. It is not meant for any one person or creed or nation. It is meant for humanity. It speaks to a mind that has fought in life, a mind that is dissatisfied with constant want, a mind that is alert and thinking that has many conflicts. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆ ಸಮಸ್ತ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾದರೆ ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಮತಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಾಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. All slokas are worth to recite and worth to follow. I would like to recite 2 slokas in this auspicious occasion. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತುರ್ಭು ಮಾ ತೇ ಸಂಗೋ ಸ್ವಕರ್ಮಾಣಿ. Means you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಅದಾಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರೋ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾಯಗಳಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅಧ್ಯಾಯ 70ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಪೂರ್ಯಮಾಣಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ದತ್ ಕಾಮ ಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸಾ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ. Means, just as the ocean remains undisturbed by the incessant flow of water from rivers merging into. Likewise, the sage who is unmoved despite the flow of desirable objects all around him attains peace, not the person who strives to satisfy desires. ಹಲವು ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕದಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಕದಲಾರದು. ತಪೋನಿರತ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ದಾರದೀಪವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. We would like to call Hajra ma'am on stage to recite some verses from Quran. A very good morning to one and all present here. I have come here to recite a few verses of the Holy Quran and to say the translation of it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bi'izmi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha arrahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Arayta allazi yanha abadan idha salla. Arayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Arayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfi'an bin nasiyatin kazibatin khatiyatin falyadahu nadiyahu sanadahu zabaniyata. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. A high value is attached to reading and knowledge in Islam. Why is knowledge so important? Knowledge feeds our minds and spirits just as the food feeds our bodies. The human ability to learn is one of Allah's great mercies to us, and one of the ways He has honored us above the rest of His creatures. From the thrill of first learning how to walk or talk or tie our shoelaces
we continue to learn every day of our lives until we die. Knowledge is a comfort to the believer, a source of wisdom and guidance, and a means to happiness. The most important knowledge is the knowledge of how to live. Then in importance comes any knowledge which is helpful for ourselves and others in the society, animals, and the earth we are the guardians of. Knowledge is unlimited. It never ends. Yes, knowledge never ends. We should always ask, "O Lord, O Allah, increase me in knowledge. O Lord, show us the right path, the path of those whom you are blessed with, and not the path of those who deserve your anger, nor of those who become lost or go astray." O Almighty Allah, my Creator, my Owner, my Sustainer, and the Watcher of all my deeds, I implore you, I beseech you, I beg you to lead these children to the light of guidance. Give them knowledge as much as they can acquire, and grant them pardon on the day of judgment, when nothing except your mercy and blessings will be of any help to them. Ameen. Thank you. Now we would like to call Reena ma'am on stage to recite some verses of Bible. Good morning, one and all present here. I have come here to read Bible reading. The first reading from Timothy, chapter 4, verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. The second reading from Joshua, chapter 1, verse 7 to 9. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. The third reading from Proverbs, chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. The explanation: there is nothing more important for a student to know than the fear of the Lord is the very beginning of wisdom. It begins there and stays there. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. His hands are big to carry, to hold, to protect, to cover, to lead, and he loves each one of them more than we could ever imagine. Dear students, as you begin navigating, your life can be filled with positive experiences, exciting opportunities, new friends, and fun. It also presents with unexpected challenges and pressures, increased stress, anxiety, and sometimes fear. The chances are you will struggle at some point with feelings of inadequacy, disappointments in relationships, and frustration of all kinds. However, as you move from them with constant care into the beginning stages of independent living, dear God, be a lamp for the feet and a light to the path. Shine over them, fill them with your spirit, bless them with your favor and peace. Thanks to the Lord our God. Amen. Master Karthik sir to introduce our chief guest to the gathering. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Pujya Gurugalige Vandisutta. So, good morning everyone, one and all present here. On behalf of our principal ma'am, staff, students, I extend a very hearty welcome to our esteemed guest,
Dr. G. Vijayakumari ma'am, who has kindly once again agreed to grace Mari ma'am, who was the former principal and coordinator of Vijaya Teachers College, is a highly qualified personage. She has done her MSc, MAd, PhD and PGDHE and at present serving as a director of ETTELL project Satya Educare Competency Trust, JP Nagar, Bangalore. Member of Steering Committee, Technology Assisted Learning Program Project, Samagra Shikshana, Karnataka. Series Editor of Mathematics Textbooks, Class 1 to 8, published by Samvit Research Foundation, Rashtrotana Parishad, Bangalore. Chairperson of Position Paper on Mathematics Education and Computational Thinking, DSERT, Government of Karnataka. She has taught for 6 years at secondary school level in Bangalore High School, 32 years at B.Ed level at Vijaya Teachers College, Jayanagara, Bangalore. 10 years at post-graduation level, M.Ed at Vijaya Teachers College, Jayanagara, Bangalore. Recognized as Research Guide for PhD in Education by Bangalore University Research Center. Her professional activities range far and wide. She has been a member of School Mathematics Syllabus Committee, Chairperson of the School Mathematics Textbooks Committee, Government of Karnataka, Consultant for School Net India Limited, participated and presented papers at state, regional, national and international seminars and conference on teachers education, scripted and enacted in video lessons on mathematics topics, so established mathematics laboratory at Vijaya Teachers College, presented radio and TV programs on educational topics and teaching of mathematics. She has served as Member of Board of Studies for Education, Bangalore University, Member of Board of Studies, Sri Adichunchanagiri University, Bellur Cross, Nagamangala, Member of Board of Studies, School of Education, Christ University, Bangalore, Member of PhD Review Committee, CMR University, Bangalore, Member of Jyoti Educational Trust, Ilchenahalli, Bangalore, Member of Board of Examiners, Bangalore University, Coordinator, Indira Gandhi National Open University, Bangalore, Scrutinizer, SSLC Board Exam, Bangalore, Karnataka, Member of Implementation Committee and Revised D.Ed and B.Ed Curriculum, Member of Steering Committee for Technology, Assisted Learning Program, Government of Karnataka, Chairperson for the project TESS India, sponsored by Open University, United Kingdom through British Council of India, New Delhi. She is also the recipient of number of prestigious awards like Drona Prashasti Award, Best Teacher Award by Lions Club, JP Nagar, as well as by Jyoti Charitable Trust. Jain Vidyaniketan Gurunandan Award by Jain Group of Institution, Bangalore. She has also been awarded the Certificate of Excellence by the National Press Council of India. Ma'am's achievements are endless. I can just say that it is a huge honor for us to have you with us all over again on this special day. We bow down and express our gratitude. A very big round of applause for Ma'am. Children, graduation day is one of the most important milestones in your student life. As you stand on the brink of moving into the life behind class 10, change will be inevitable. We are the homeschoolians, determined, talented, creative and confident. Each and every one of us has different colors, different talents and different perspectives. And together we are left with the everlasting memories, valuable lessons and clearer knowledge of who we are and what we are meant to be. Life is beautiful and it will remain beautiful if we learn to enjoy it. When we learn to be honest to ourselves, admit our mistakes and learn to look at ourselves in the eye when we go to bed, so we will be a lot happier. Children, enjoy every concept and learn to apply learning to our lives. Make the learning passion and don't rest till you know the concepts clearly and thoroughly. Feel the external joy and satisfaction of knowing, of growing for that true joy, true happiness.
Happiness is our nature. In fact, to suffer, we have to make an effort. So we can thus choose to be happy or unhappy. It is in our hands. So children, soon you will be writing your board exams. We wish you all the best for you people for the board exam. So in these corridors, you will always be remembered. God bless you. Thank you, one and all present here. Thank you so much. Thank you, sir. We now have the banner oration. Nikhil Anand, the top boy, will be relinquishing his post. He has been wonderfully discharging his duties as a top boy with great competence and proficiency. He has lived up to our school's motto, knowledge and friendship, setting a fine example for us juniors. Good morning. We stand here today in the precipice of the future. It is not a distant reality anymore. It begins here, it begins today. We began school as children, but we are living here completing a basic education that will serve as the platform we will use to launch ourselves into the future, traveling alone on each one's path. This is a major step in our life, one that should be recognized for its significance. It is an act of personal commitment as well as personal pride. High school certificate is not the end goal in itself. It is a part of a larger journey of life. Wherever your future takes you, let it take you somewhere worthy. Our graduation should be taken as starting points for further achievements and a launching point, projecting us to our future which continues to grow. As we move ahead and continue on in our lives, let us take every problem with confidence. We know as we continue to strive that anything is possible if we put our minds to it, and we can accomplish our goals when we commit ourselves to them. The road that lies ahead won't be easy. There will be obstacles and missed opportunities, potholes and roadblocks. There will be times when each one of us will feel like we are alone and we cannot possibly go on. There will be times when each one of us will feel we are alone, a back against a wall. But we are not alone, we are all together in this journey. We will not give up, we will keep pushing ourselves because we know we can achieve our dreams, and because we are homeschoolians, we here at the homeschool have been given the important values of life to believe in ourselves so that we may reach our goals and fulfill our dreams. Let us fulfill our lives with those closest to us with happiness and with pride. My challenge to each one of you and to myself is to do all you can do to reach your full potential. If each one succeeded, just imagine the effect that it would have. The future is truly in our hands, so let's make the most of it. I would like to think of the homeschool as a sculptor which takes every year a group of untamed minds and sends out every year a batch of refined individuals, each with a unique character and ambition for his or her life ahead. This difficult task of chiseling is done by our teachers today, being one of the most important days in our life of a high school student. I hope I and my classmates make our teachers and school proud. I hope we leave behind role models for our juniors to emulate. Being the seniors of the school, and especially for me as the head boy this year, it has been quite an eventful one. Lots of responsibilities and several do's and don'ts. And often games time trampled upon, yet I believe it has all been for the good and for us to grow in personality. I believe that along with required skills, one has to be a good human being to succeed. This is what we at homeschool have learned here. Being in school subjects you to a healthy and disciplined routine. In troubled times, we have had our friends standing by one another, and the teachers always there to pull us through all our struggles. And whenever we have gone off track, we have been guided back. My friends of Standard 9, I want you to know that it is true when we are in high school, we earn to graduate and to go to college. But in college, there isn't going to be such support systems. Each individual on his own, and all of us have to face various challenges and make difficult decisions. How you deal with it depends on how you have been molded by your school and parents. Very confidently, we can say we have been molded by our teachers in the best way and have made us ready to face the life ahead. Yes, we have tried to actively participate in all activities and lead our juniors with utmost care. Friends of Standard 9, today as we move on, we carry with us the values, treasures, and we promise that we will follow them. As we know that these values are the ones that will stand by us in this life journey. Time has come now for us to step down and hand over in safe custody to you
the most honored symbol of our school flag. This school flag, for the last year, we have kept it fluttering. I am sure, my friends, as we hand it over to you, we know you will preserve, protect, and take forward the name of this great school. We entrust the school flag to you with complete faith that you will keep safe the name and values of the school. Thank you. Nitesh P. to represent Standard 9 and respond to the oration. Good morning, everyone. Today, as I stand before you all, I feel honored and sad at the same time. Honored as I have the opportunity to deliver the farewell speech, and sad that I have to be the one to say goodbye. You have been amazing seniors and we have shared an inexplicable bond. We have learned a lot from you and many of you have inspired us in different ways. Never did we feel bullied in your presence, rather we felt like one integrated family together. Going down memory lane, we share so many memorable days. Right from all the activities both our classes have shared, all the festivals we have celebrated in school, the anniversary ceremony, the Thanksgiving days, the school trips and many more. However, it is a universal truth we all have to face. Whether we want to or not, everything eventually ends. Though we dislike endings, but endings are inevitable. Leaves fall, you close a book, you say goodbye. Today, it is one of those days for you all. You are so much a part of us that no matter where you are, but in our heart, you will be with us always. Don't be afraid to make mistakes, to stumble and to fall, because most of the great men have all learned from their mistake. Who knows where life will take you? The road is long and in the end, every step of the journey is a destination in itself. At this watershed moment of your life, my friends of class 10, I am reminded by the great words by Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and it will die. I do wish for a situation where you are confident individuals, not scared to do the most uphill task, where you are not confined to four walls of fear but break the shackles and become real performers, real doers. The attitude with which you live will be the keystone of what you become tomorrow. As we stand here on this wonderful day, my friends, we wish for you all attitudes of real performers who dive into turbulent waters with a will to swim through and survive the fiercest storm. May you find the right goal and tread on the right path to achieve the glory that you rightly deserve. Always remember where you are going, but never forget where you came from. As you move out into the world outside, we are sure you will carry all the right values. Wherever each one of you go, there will go a bit of the home school. It is hard to believe that our school days together will soon come to an end. We shall miss your affectionate words and advice, but we shall treasure them always and never forget them. Many a times you have helped your juniors when called upon to. Your affectionate ways have touched all our hearts. You have always given us that friendly advice and tips that which taught us never to give up. We wish you the very best in life in whatever field you may choose and shine brightly, wherever destiny takes you. For behind you is infinite power, before you is endless possibility, around you is boundless opportunity. So you may all tread the path of glory. May the road rise up to meet you. May the wind be ever behind your back. May the sunshine warm upon your face and the rain fall softly on your field. And until we meet again, may God hold you in the hollow of His hand. Goodbye and good luck to all our beloved seniors. We will miss you. Thank you. We now have the handing over of the school banner by Lavanya G, a top girl, to Hemavati, representing her class Standard 9. The school song will be sung by the 10th standard students for the last time as students of the home school.
May I request all the audience to kindly stand up for the school song. Striving for mercy, hoping for victory, keeping the aim and an end in view. Never cast down by the troubles we meet, braving the heart of soul defeat. For life is a test where the best do best, whether in work or play. Strengthen your efforts, maintain your zeal, play up and play the game. So with the books and learning, heart is a task begun. But with the will learning, we grasp them one by one. Slowly but surely, surely but slowly, hearts filled with love for the work we do. Finding the joy in the path that we take, courage in the heart and follow it. For life is a test where the best do best, whether in work or play. Strengthen your efforts, maintain your zeal, play up and play the game. Soon in the happy school days, days of fresh air and fun. Soon on the world's great highways, our journey must be run. Helping another, serving each other, hope for the downcast and smiles for the sad. Still we can strive for the laurels of fame, playing a part in the world's great game. For life is a test where the best do best, whether in work or play. Strengthen your efforts, maintain your zeal, play up and play the game. Thank you everyone, kindly be seated. I now request our chief guest to address the students and audience. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Secretary of the institution, Srimati Sarojamma Madam, the school lead head, my dear Karthik, and all my dear colleagues. We are in the same profession, all the dear teachers, and of course the parents, very hopeful parents, hoping for the best of their children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, and my very dear, young, energetic, dynamic and future of our nation, young girl students and boy students. Of course, with immense pleasure I am standing before you on this day, the graduation day for the students of home school. See the name, home school. For each one of us, our home is very dear. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ, ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಅದು ಹೆಂಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. And who can imagine there can be another home for somebody? And this school has created that home for you all. For you all. From your home with your parents, every day you used to come to another home with your teachers. I don't think this rare opportunity is there for many of our children. The name starts with home school. I don't know, ma'am, how it was named as home school, but very well thought. The second home for the kids who come to the school. I do remember, I am in this field for more than 4 decades. I do remember the name, the fame, and the top level home school was when it was in Baswangudi. Right from there, I have been witnessing, hearing about home school. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ
ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಗುನ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಸವನಗುಡಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಫೀಲ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, Banshankari 6th stage, and I have been again associated with the school. Some years back I came here for the similar function, and now again I am hearing about the school that it is trying to keep up that same position that it had when it was in Baswangudi. So great applause for the school for maintaining that. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ all these young graduates. They are going to become graduates. Graduation has different meanings. Those who have done degree, we say graduates. Now even LKG child is graduated. Graduate from LKG to UKG, UKG to first standard. And you children now, you are graduating from school education to higher education. That's a great turning point. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ, ಪ್ರಮುಖವಾದ, ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿರುವು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ 10th standard, the exams are just in the corner. Next week you are going to start. Hope you all are ready to face the exam with confidence. I first wish you all the best for your exams. And to take that turning point after the exams, I know you will all come out with flying colors, very good high percentage of marks. And the question before these students and the parents is, what next? ಮುಂದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. So regarding that, I would like to share a few thoughts of mine. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆ ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, after your 10th, whatever you are going to do in the future, definitely I think 99% of you will go to the PU level, 11th standard, and after that we don't know which course you are going to select. That of course you are going to decide now only. But whichever course you take, whatever you study, remember one thing. The first thing you have to remember is, which year is this? 2023. Which century is this? 21st century. Please remember that. Your children of, you will become citizens of 21st century. But ask your parents, they are all from 20th century. And majority of the teachers also. If I ask you the date of birth, how many of you were born after 2000? Raise your hands, teachers. 2000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ 20th century ಅವರು, ಹಳಬರು ನಾನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು, look at those young faces, bright faces, they are the future of 21st century. ಸೊ ನೀವು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಅದು ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲಹೆ. Why 21st century? Ma'am, what's there special
about 21st century? You can ask me that question. If I allow you, you will ask me. Why 21st century? It's a special point of time for all of us because so many changes are happening right now. So many changes. The very first change that you can see is lot of things to be changed in the education system, in the schools, in the colleges, higher education also, in all professional courses, because the government has implemented the National Policy on Education 2020, NEP 2020. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. New education policy, national policy on education is implemented at this point of time in the year 2020. Now we are in the beginning of 23 and slowly things are changing. So with that background, you'll have to decide your future, shape your future. Then how are you going to do it? What is it you are expected to do in the 21st century? My dear children, 21st century is going to be dominated with two major things, and you remember that. And I was so happy when I saw your school banner, a banner, or what is that? Yes. So the word knowledge is there. You remember? It has knowledge there. Which is the other word with that? Friendship. Knowledge and friendship. Knowledge is already there. Homeschool intends that good knowledge is given to you. And that knowledge should not be a rote knowledge, not with memory. Because they say 21st century is the age of knowledge. ಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. The best example that we have in front of our eyes that's happening there, to say this is knowledge ages, the central government has set up a commission for various things. We have heard commissions are set up. ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನದ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A knowledge commission, National Knowledge Commission has been set up by the central government, which says knowledge is power. You want to be powerful, strong, and succeed in your life? Then you have to gain good knowledge. So knowledge is power. Not simply studying your textbook, behatting a few things, writing and practicing a few things, and getting out in the exam. That is a limited scope. But your knowledge should be just like that, open. So wherever you go, now we are living in, where are you living if I ask you? Ma'am, Banshankari 6th stage, Banshankari, or some name, local name here. What else? Beyond that, Bangalore, ma'am. Beyond that, Karnataka state, ma'am. Beyond that, India, ma'am. Beyond that, we are living in the world. Now we are calling it a global village. Global village. We are living in a village actually. Nice, no? We love the word village. We are living in the village, and a global village, which means in future, after your education, when you go back to the jobs, your profession, you are going to work globally. That is the order of the day. Live locally and think globally. So you should gear up for that. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದರು ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನೋ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮು? ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅವ್ರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಜಪಾನ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಮ್,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಕಲಗಟ್ಟಪುರದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸತ್ಯನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಸೂಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ so strong. My dear students, for the 21st century, see that you will gain good knowledge and that's for your future. Okay ma'am, what else? ಆಯಿತು, ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಗೂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಮೊದಲು ಮಾತೃ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಣ್ಣನೆ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಯಿತು ತಂದೆಗೆ. ಮೂರನೇ ಅವರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ನಾನ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಗುರು ಅಂತೀರ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ದೇವೋಭವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಣ್ಣೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ ತಲರಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದು. ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ನೌ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇರ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Both students as well as parents and as well as teachers also note this point. This is the age of skills. Not only knowledge, skills. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೌಶಲಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏಜ್. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. Skill development schemes, skill development programs, crores of rupees are implemented in that and they are doing it. So we want skilled people for this society. Any profession you get into, any course you do, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಓದಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯು ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ, ಬೇಡ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಈ 21st ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. And when I talk about skills, my dear children, teachers as well as parents, not ordinary skills. ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. 21st ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲರೂ. 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ರೆಡಿನಾ? ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀರಾ? ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 21st century skills? Any idea? Do you know? Which are the 21st century skills? Yes? Guess? Wild guess you can do? Huh? ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್, ಹೈಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 21st century skills? To remember it very easily, I'll give you one formula. ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. Do you all like maths? Yeah. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ.
Which are those skills? Formula is number 4. Easily remember, you can remember? 4 ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? 1, 2, 3, 4. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ LKG ಮಗುಗೂ ಗೊತ್ತು. 4 C's. C letter we know? The third letter? So you should remember 4 skills, gain 4 skills for the 21st century. Which are those 4 C's? ಆ 4 Cಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ, first one, most important one, you must and should have for this century is critical thinking skill. ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತ, ಪ್ಯಾರೆಟ್ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ, ಬಸವಣ್ಣನ ತರ ತಲೆ ಆಡಿಸೋ ಅಂತಹ ಅವರು ಬೇಡ. ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ, ಆಲೋಚನೆ ಇರುವಂತಹ a child, a person, a candidate who has original thinking is ranked very high. Thinking skills are required, and that too critical thinking skills. You should remember that. Critical thinking skills, analytical thinking skills, these you should develop. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ, ನಿಜನಾ? ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದರೆ, ಜಾಬ್ಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮೊದಲಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೇಡಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವೇನಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ, PUCಯಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. 60% ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು. 60% ಮೊದಲು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋರು. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 100 out of 100 ತೆಗಿತಾರೋ? ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ತೆಗಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 70% ಕಟ್ ಆಫ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋರು ಬರಲೇಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ಬಟ್ 70% ಅಬೌವ್ 100 ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ 99%, 100% ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ 99 ಕೊಡಿ ಅಂತಾರ? ಇಲ್ಲ. ದೇ ಚೆಕ್ ಯೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದೇ ಚೆಕ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓ, ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಏನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಫಾರ್ 21st century? Say loudly. Only boys are telling, girls are not telling. Which skill? Critical thinking skill. That is one of the 4 C's. 1 C is over now. How many more C's? Do you want the 3 C's? 3 more? The second C we always talk about is the creative thinking skills. Creativity, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ನಗು ಬರೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪುಟ್ಟ ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಇತ್ತು, ಏನಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಹತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಜನ ತುಂಬೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ಪಾತಿಂದ ತುಳುಕಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ. ಯಾವ ಹೋಟ್ಲು?
ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ, ಇಷ್ಟುದು ಪುಟ್ಟದು, ಅದೇನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ, ಒಂದು ತಳ್ಳು ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತಾರಂತೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವನು, ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಇಡ್ಲಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇಡ್ಲಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿನೂ ಅದೇ ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಐದರ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೊಸದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ರೌಂಡಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಗಲಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಥರ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಬದಲು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಖಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ, ವಸ್ತು ಹೊಸದಾಗಿರಲಿ, ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿ, ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. Creativity need not be a person doing a very big good thing. ನೀವು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, everything you do, if you can do creatively, you will get the results. Be creative and live creatively is the mantra for 21st century. You should be creative and live creatively. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಏನದು? ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ how we can be creative even in small things, and that will become a practice and we become highly creative one side. So second C is creative thinking. Think differently, think novelly, think originally. That is what we need. Which is the third C then. Very important. Third C is very, 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 very important for this global village. Because you have to connect with people out of your local area, out of your city, out of your state, out of your nation. Globally you should get connected. When you are working on project, you will have to connect with so many different type of people. So you should have good communication. The third C is communication skills. How well you can talk to others, how well you can communicate to others, how well you can convince others. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? How well you can confuse others. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎದುರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇವ್ರೇನೋ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ, ಹೋಗ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Whether it is oral communication or written communication, you should excel others. So practice well. Good language command. First is good knowledge, then good language command to communicate, then you are placed at a high position. Third C is communication skills.
Now I'll go for the fourth C, which is that skill, fourth C, which we have forgotten in the 20th century, almost marthabitidvi. Because by the end of 20th century, we became highly competitive. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೀ, ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಂಗಂತೂ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. Actually, teachers know that inside the classroom when you are taking classes, even the lower class children leave this 10th standard, first standard, 6th, maybe UKG, LKG ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ, ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ. ಟೀಚರ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ, ನೀನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ? ಕಲಿಯೋವಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ? ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ that competitive world has created so much tension, so much pressure, anxiety, both in parents as well as in the children and teachers also a lot. So every day it is a tension world. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 10th ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ BP ಶುಗರ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತ. 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿ 11th 12th ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೇನೋ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ BP ಶುಗರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತರ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ದಟ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮಗು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ 21st century they say we need not a competitive world, but we need a collaborative, cooperative world. So the skill you have to develop is the collaborative skill or the cooperative skill or your friendship skill. In a very simple way, you have that word on your banner, collaborative skill. How well you can collaborate, cooperate with your classmates, with your friends, with your neighbors, with your project team members. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಬೇಕಿರೋ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಅದರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪಾಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೊಂಥರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೂಮ್. ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಟ್ 11 o'clock, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 12 o'clock, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. So that the PA or whatever that person comes, he says, please wait. Our manager is very busy. You wait for some more time. We will call you. ಆ 4-5 ಜನ ಕೂತಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಕರೆದಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, 1 hour ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕಂಪನಿ, ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರಿ. ಈ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Then the PA will come and call that person who was actually helping the others to cool down, calm down. The manager is calling them. ಅವ್ರು ಎದ್ದವ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Manager says you are appointed.
ಏನು ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಎ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಯರ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೀಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಲಾಗಿಡೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದಾಯಿತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. There are many interviews conducted where 2 rooms will be there, observers sitting in one room, all people called for interview in another room, glass, one-sided glass, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಾಣ. So which skill they are observing? Collaborative. Caring, sharing, understanding others' problems. So these are the skills you should use. Values that you have. One among them is the friendship. So I request all the youngsters to develop good collaborative skills, cooperative skills, caring attitude, caring and sharing attitude. Especially my dear children, ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಿದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎ ಗುಡ್ ಲವ್ ಟು ದೆಮ್, ಗುಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಕೈ ಎದ್ದು. grandparents with you at home? Very good. So many people have grandparents. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇರಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಏನಿದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಜ್ಜ ತಾತನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಬೇಕಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಮುಗೀತು, ಬಟ್ ಅಜ್ಜ ತಾತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಹಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ತಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು, ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾನು 10th ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ. ಅಮ್ಮ ನೀರು ತಗೊಂಬ, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬ, ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಬ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನೂ ಕರೀತಾರೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಕೂಲ್, ಬಿ ಕಾಮ್, ಬಿ ಕೇರಿಂಗ್, everything will happen by itself. Very important. So for that, develop that collaborative skills, my dear children. So for the exam also do hard work. Along with hard work, smart work is required for 21st century. You all look smart. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಏನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಥರ ಅಲಗಾಡದೆ. It was such a beauty to see you all. But the beauty should be also inside. Outside beauty, yes, good. Smartness, yes, good. But smart ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಫಲ ಸಿಗೋದು ಅಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಅಕ್ಕದ ಮನೆ, ಎದುರು ಮನೆ, ಆ ಮನೆ, ಈ ಮನೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು? ಕಷ್ಟನೇ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಅವನು, ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರೀಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓದ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕಾ? ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳು. ನೀನು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ನಿಂಗೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಮಾಡು. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವನ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್
ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಈಗ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಹಂಗಾಗಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಟು ಬಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಶೇರ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್. Shall I tell you the story? The story goes like this. Once one small young boy, he had something in his palm. ಏನೋ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಓಡ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಡ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಶಬಾಷ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದು ಕೈ ತೆಗೆದ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿತ್ತು. ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ cocoon, have you seen? And in the other hand he had one small cutter, blade like. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್, ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಳಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ವರ್ಮ್. ನೌ ದ ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ಅಪ್ಪ ಗುಡ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗುಡ್ ಅನ್ನು. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಗು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಹುಳ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಕರೆಕ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೋ. ಬಟ್ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್? ಟೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನೌ ದ ವರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಮ್. Now it will live for some more days and die as a worm only. It will die as an ugly worm. ಒಂದು ಕುರೂಪಿಯಾದ ಹುಳ ಥರ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅದು. ನೀನು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, if it had struggled and wriggled and came out by itself, it would have become a butterfly, a beautiful butterfly, and freely it would have flied around. And its life would have been very happy. Is it not? A worm and a butterfly. So, only when you struggle hard, you will become a butterfly. If you want to rest and help others, you will be a worm. Which one you want to be? All butterflies. 41 of you sitting here should become 41 butterflies. Is it not? Yes. Colorful butterflies with colorful colors and colorful marks and colorful courses. For that, what you should do? Work hard. Work hard. So much hard work is important. Smart work is important. So my dear children, this is what I wanted to share with you. So be smart, work hard, get good marks, get into a good profession. And the last word I would like to add here is, apart from developing knowledge, apart from developing skills, for the 21st century, everybody is talking about STEM education. All over the world, parents ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, STEM education ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆನೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ STEAM ಅಂತಾರೆ ಈಗ. What is STEM? STEM. S stands for science, T for technology, E for engineering, and M for mathematics. That is STEM education. Top preference is given for science, technology, engineering, and mathematics. And they thought even arts is important, equally important. So STEAM, it became STEAM. So you should be good in acquiring these skills, technological skills, scientific skills, engineering skills. Even in arts, that is important. And of course, which was the last subject I mentioned, mathematics, my subject. I am not telling proudly because it is my subject, it is everybody's subject.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತುಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್, you can learn any other subject easily. That is the power of mathematics. So the joke goes like this. Once all subjects were fighting. I am important, I am important. I am great, I am great. Language said, nannilidre ಮಾತೇ ಆಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಫೈಟಿಂಗ್, ಬಿಗ್ ಫೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರಂತ ಎರಡೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳೋದಂತೆ, ಕಮಾನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಸ್ science is the king of all the subjects. So I am the king. So I am great. And all over the world everybody say mathematics is the queen of all subjects. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಾಣಿ ಅಂತೆ. ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟು, ಸೈನ್ಸೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸರಿ, ನಿಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್. Science is the king of all subjects. It is true. Everybody tell maths is the queen of all subjects. King rules the entire kingdom. Who rules the king? Who is great? Queen only is great. ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕಿಂಗನ್ನ ರಾಣಿ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ರಾಣಿನೇ ಬೇಕು. Literally this has meaning. My dear children, can you tell me one simple idea of science without maths? One simple law of science. Ohm's law, Boyle's law, Charles' law, gravitation law, any law in science without maths? Agata? Agalla. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ 20% ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್? 4 C's, very good, and STEM education. So be smart and live happily. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ the school authorities and each and everyone who invited me for the function, and you were so patiently listening to my words. Thank you all. Thanks. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Yeah. We now have the distribution of awards for the previous year batch toppers. I request Santosh and Hemant to come on the stage.
of Class 10 to deliver the vote of thanks. Good afternoon, respected Chief Guest, Principal, Headmaster, teachers, staff, parents, friends and dear juniors. It is said that time flies. Yes, it does. It seems as if the day just passed when we as toddlers, some with a mischievous smile and others with a whimpering cry, entered the home school year. And now, the time has arrived to leave the school. But I believe what we learnt in this school will never leave us. It overwhelms me today when I look to see from where we started and where we reached in this 12 years. These years have defined me and my classmates in countless ways, molded our personalities and sharpened our reference and built inside each one of us an anchor. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. I would like to thank our beloved Principal Saroja Ma'am, HM Karthik Sir, for making available this beautiful premises in the midst of green, pollution-free environment, the facilities any student could want, and fulfilled everything we asked for. Thank you, Saroja Ma'am and Karthik Sir, on behalf of teachers, parents, myself, and my peer group, without whose effort this event wouldn't have been possible. I am reminded of Albert Einstein quote, "It is the supreme art of the teachers to awaken joy in creative expression and knowledge." Teaching is the noblest profession in the world, and all teachers present here are doing it. We call teachers as our second parents. Parents give us birth, but teachers teach us how to be a good human being. My words are not enough to appreciate this hard work. Dedication teachers put to mold our future. Because of teachers, we build a strong foundation on top of which we can build a life the way we want. I am privileged to stand before all of my teachers and express my gratitude on behalf of the whole school and parents. I would like to express gratitude to all our dear parents who are the backbone and supportive system of our schooling, of the home school. Dear parents, we thank you for being so sensitive that you provided us with plenty with all our needs and wants even before we expressed. I would like to speak a few words about friends. Friendship is one of the treasures that anyone can possess. God has given us the opportunity to choose friends. They will be with us forever. Our parents and siblings are loving us as they are own blood, but a friend is someone who is initially a stranger. Then they take their place in all our lives above all other relations. Friendship is nothing but true and pure love without expectations in return. Wishing all my good friends a great and successful life ahead and hoping that we don't lose contact and forget each other. A special note of thanks to all the non-teaching faculty for their unceasing support, care and concern. As I join my hands in thankfulness, I would like to speak the words of Master Frost. Let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Thank you. A special note of thanks to the chief guest of today's function. Thank you, respected Dr. G. Vijayakumari ma'am, for being with us, and your very presence itself is very inspiring and motivating. Thank you, madam. Kindly to accept this token of gratitude. Thank you, everyone. Ma'am to come on the stage to accept the gratitude. Madam Mr. Jamba, it's because the Principal Karthik, my student, my proud student. Rangana, another proud student. I am so happy, such a very elite, good school Karthik is leading, and I wish the school, ma'am, Karthik and every teacher here all the best for the future. Thank you. A very good morning to all the dignitaries, respected Saroja ma'am, honorable chief guest, HM Karthik sir, respected teachers, parents and my dear juniors. Today I am feeling really very proud to stand before you and express my feelings and gratitude. Firstly I would like to thank the administration of the home school and my teacher for inviting me for this function and letting me to speak in this special day. My my successful journey was not by myself. It involves my teachers' motivation, their dedication, my parents' support at home, and also by my hard work.
My teachers were the best. They were always behind me, and at each and every step they guided me in the proper direction. And their motivation especially made me stand and compete with others. They used to clear all the doubts whenever I approached them. And one more thing which was kept inspiring me was because of my friend circle, which made me work hard and study even more. I would like to say that to achieve your goals, you should work hard, aim high, believe in yourself, cultivate your character, and hope for the best. I would like to wish my juniors all the best for their upcoming final exams. And I would like to extend my thanks to all the non-teaching staff for their kind support. Once again, heartful thanks for all of you for letting me this for giving me this wonderful opportunity. Thank you all. Jai Hind. Light is a symbol of joy and life-giving power. Candles are lit on special occasions to think with deep gratitude of those who have lightened the flame within each one of us. When candles are lit one by one, it is symbolic of spreading a message of support, hope, togetherness, and unity. Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. I request our Chief Guest and Karthik sir to light the candles. Little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Hide it under a bush, oh no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bush, oh no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bush, oh no, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Don't you puff my little light out, I'm gonna let it shine. Don't you puff my little light out, I'm gonna let it shine. Don't you puff my little light out, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine. Hide it under a bush, oh no, I'm gonna let it shine. Don't you puff my little light out, I'm gonna let it shine all the time, let it shine.